Good morning, good evening, good afternoon, good whatever time it is that you're watching this. I hope siku yako imekuwa amazing. I hope umeshinda fiti, and if you're watching this during the morning hours, I wish you a very fruitful day ahead of you, a very nice day. So far handle quite a number of topics. Tumeongelea society, morality na upbringing ya wasee. Tumeongelea stories za adolescence, tumeongelea story na family values and all that, venye zina help msee akidevelop na ama akigrow up as an individual kutoka ukiwa mtoto. And I felt the need to address that more, because to me I feel like that is one of the areas yenye meni help sana as an individual, having reached where I am today. Naweza sema ni juu ya hizo family values zenye I've been brought up with, ama zile vitu nime grow ama nime develop as an individual kutoka nikiwa mtoi, nikijua these are wrong and these are right. Like hizo ndo zimeni help kushape life yangu mpaka kwenye nimefika saa hii. Like naweza sema life yangu iko venye iko saa hii majorly because of family values ama ile environment nilikuwa brought up with. And I believe any other person uko nje ama whoever is watching this, ama kama ni wewe you are watching this, you can confirm that family values, kama ulikuwa brought up, ulikuwa na hiyo privilege ya kukua brought up in a family yenye ilikuwa stand firm kabisa kwa in terms of morality and in terms of kuensure to like nyinyi kama watoi mume have the conducive environment to grow up in. You can attest that hiyo stuff inasaidia sana. Okay, ukiwa kwa hiyo environment ukiwa mtoto, you might not know unasaidika at that moment because you are still growing and you are still developing. Like how understand kwa nini stuff zina happen when zina happen at that time, because you don't have the capacity ama the intelligence ya kutell you are going through this because itakuja kukusaidia in future. So at that moment ukiwa mtoto ama ukiwa mdogo, you just go through it, ama unapitia tu kwa hiyo system, naweza sema system quote unquote, ya family yenye uko brought up in, but you don't understand the reason why unapitishiwa. Like you don't have the liberty to choose, nataka life yangu ikuwe hivi ama ikuwe hivi. So I believe ama neza attest, whatever someone grows up to be, like ukisha develop ushakuwa an adult, it's majorly ama it's totally dependent on ile environment umekuwa brought up in. Cause ikiwa ni ile environment like iko harsh on you ama ina depict society in a negative way, utadevelop na hiyo mentality ukijua society is going to be tough on you because ya zile values ulikuwa brought up with believing. On the contrary, ukidevelop ukionyeshwa that life ita happen on you ama ita turn out to be venye wewe mwenyewe unataka it turn out to be, because at the end of the day it's how wewe mwenyewe utataka life yako ikue. So ukiwa privileged enough kuwa brought up na maparo ama your guardians wakikuambia hivyo, utakuja kurealize ukifika na huku mbele inakuja kukuhelp juu una grow up na hiyo mentality ya in as much as society inaweza kuwa harsh na maybe judgmental na ime advance so much kutoka tukiwa watoto mpaka saa hii, but at least uko na ile mentality ya nilikuwa brought up in a certain way, nikijua hivi ndo nafaa kuhandle certain issues, hivi ndo nafaa kuaddress certain issues zenye zinaniface as an individual, like hivi ndo nafaa ku make my own decisions nikifika kwa hiyo point yenye I've become an adult, unaona. So mimi naweza sema mali nimefika sahi, I'd say it's because of course umesoma get to interact with a lot of people, borrowing new cultures and all that, but ukikuja kukaa chini at the back of your mind, ama like picture your life, whatever you have been through ama the way you have been brought up ama whatever you are doing right now in terms of your morals venye uko sahi, like
development yako as an individual utakuja kupicture ina revolve around whatever you were taught when you were young. Unaona, for instance, mimi naweza sema family values, mimi naweza sema zimenibeba kutoka nikiwa raima, and that is the reason why there are some stuff that other people do zenye mimi siwezi engage na siwezi fanya cause I've been brought up nikijua doing that ama engaging in that is wrong. Unaona, so those are what we are calling family values. Generally ni hile tu setup umekuwa brought up ukijua this is right ama this is wrong based on venye we mwenyewe ulifunzwa ukiwa mtoto. So it's either wendo utatake your information positively ama utatake it negatively, ndio ukifika at the point of your life yenye una need to make a decision on your own, like without necessarily consulting your parents ama your guardians ama your elders, una make reference to whatever uli grow up ukijua. Unaona, for instance, an example naweza sema kuna wale wasome develop kwa familia zenye maybe they have not experienced any usage of drugs. Tuseme naweza sema kama mimi I grew up in such a setup, sikuwaiona like my elders ama my parents waki engage in such activities. So unaona, ukikam kudevelop kama mtu mkubwa, yes, unaona wase waki engage in drugs and all that, like especially in today's society, like ni kitu normal, ni kitu iko hata haifichiki, like it's nothing naweza sema aje out of this world. We kuona msee anapita kando yako akiengage in drug, maybe anavuta sigara ama ako drunk or something, unaona, but wewe as an individual you know people are doing that, but you can't do that because you didn't grow up watching that happen in your environment. Unaona, like uli grow up ukijua surrounding yako haiallow ama ina dictate wewe according to you. Yes, people are doing it but they are wrong to you according to how you are brought up and according to what you were taught when you were young. So it's upon you as an adult at that time could decide kama utachoose to follow that path ama utastick na whatever values you are brought up with. So mimi naweza sema family values, I feel it's a very vital thing. Ukiwa una raise watoi wako, it's important to teach them certain things in life, juu hizo ndo zinakuja zinawasaidia na huko mbele. Like for instance, mseka mimi family values naweza sema zimenibeba, like I said back kidogo, zimenibeba kutoka raima mpaka mahali niko sahi. Like today there are things that I don't do because of how I was brought up, like nili grow up nikifunzwa they are not right. So hii itakuja kukua evidence sana sana ukishafika ile stage at your life yenye umejoin campus. Unaona, primary na high school unaweza sema unagaidiwa morally sana sana, juu uko shule unagaidiwa na school rules and all that, cause uko in a confined environment yenye ina dictate to behave a certain way. So hata kama unataka kugo this other direction, like hauwezi bend rules za shule useme nitaenda hivi, cause kuna consequences zenye utabea ukigo contrary to what your environment dictate, which is school at that time. But unakuja kuona ukifika campus ile rule ina stand out sana, huwa zinakuja sana sana time ya exam. Like ukishikwa kaa una cheat, that is the time una realize campus kuna konga na rules sana sana za exam tu peke yake. Otherwise hizi siku zingine ati ku attend classes nini you can skip classes and like get away with it ukiwa mjanja, but ikifika time ya exam kama umeshikwa ukicheat, that is the time una realize kuna rules zinaweza apply campus. Otherwise on normal day ama on normal occasions hakuna mtu atakufuata ati sijui you're supposed to be in class, you're supposed to not engage in this, cause unaona campus unafika pale kaa we ni msemachua, like most of us, like umefika maturity, msha like society ishajua, hata maparawa ishajua ni mtu mzima anaweza jitegemea, and that's why unapatanga unaenda kuchop mbali na home and nobody cares about you. Like yes, kuna watu wana follow up on what you are doing academically, but decision making inakuja kukua ni wewe peke yako, like life yako ni wewe peke yako ndio utadecide unataka kwenda direction gani. So ukifika in such an environment
yenye there is nobody around you to like dictate to you, you are supposed to do this, you are not supposed to do this. Hapo ndo time sasa utakuja kurealize family values zina matter a lot, like they speak a lot. Juu hizo ndo zinakuja kukua kama your own set of rules of like the do's and don'ts of your own life, like the things you're supposed to do and the things you're not supposed to do, unaona. So nikirudi kwa ile example yangu, ukifika campus, this is a time uko away from home, probably very far away from home. Wale wenye wako privileged wako hata outside the country, like meenda kwa universities zingine away from your own country, unaona. So huko uko at the dispensation of your own, like of your own, nitaisemaje, yani ni wewe ndo you're supposed to be taking care of yourself. So ni wewe uta decide life yako itatake turn gani, unaona. So I feel family values are important because they come in handy at this time. Like ini point yenye, yes you are an adult but you are a young adult. Whatever you become, because you are still going through the system trying to shape your own life and your own future, whatever you decide to engage in, ama whatever you decide to do at that particular time in terms of in the social setup of the society, like ukichoose kuenda a certain direction, that is a decision that probably will affect you for the rest of your life, unaona. Like achana na academics, yes academics unaweza fanya vitu zingine on the side but you still come and perform well in class, ama uweze kuhandle your academics correctly. But I feel like this is the point where a lot of people make a lot of mistakes. I feel like this is a point yenye a lot of people wanna turn out to make a lot of mistakes because there is nobody to like look around them waone kama wanafanya the right thing ama wanaenda towards the right direction in life. So unapata wase wengi wanakuja ku make a lot of negative decisions ama bad decisions zenye zinakuja kukua a burden to their life after wamefika point yenye wana realize they can't like undo whatever they did. One good example ni hiyo ya kuengage in drugs, unaona. With drugs comes addiction, unaona like kuna addictions za wase wamezoea kutumia tei, wengine wamesink into like cigarette smoking, hizo like generally drugs too. I'm using drugs because it's a good example to bring out whatever information I'm trying to bring out. So unaona umse amekuja campus akafeel maparo walikuwa wanambring up na hizo strict rules and values za familia, wanafika point in their life yenye wanafeel I think hapa nimekuwa an adult, I can make decisions of my own because hakuna maparo hapa around. So kama ni ule mse ulikuwa na develop ukijua, yes you're being brought up in a good environment, conducive environment for your own development as a young person. Ukikuwa ule mse mwenye uko rigid minded, unaona ni kama umefinyiliwa and all that, hauchukuli kama an advantage to yourself, utakuja kuona like ukifika a point kama campus unakuja kuadopt new behaviors zenye probably nobody in your family alikuwa anafanya ama hauja grow up ukiona mtu akifanya, unacheki. So unakuja huku unaanza ku make a lot of negative decisions, like decisions zina kuja ku affect life yako in a negative way like I said. So I feel like ukiwa ule mse mwenye ulikuwa unazitake positively, on the contrary, ni decisions ama ni rules and regulations zenye zitakuja kukuhelp as an individual towards avoiding a lot of naweza sema aje, like a lot of catastrophic outcomes zenye zinaweza kuja kukuaffect baadaye, unaona, kama hiyo stuff na addiction, ama ukuje kuengage into something yenye itakuja hata kuaffect academically pia, tuseme kama uko campus, unaona. Like una make decision, maparo wako sure wewe uko chuo unasoma ama uko campus unasoma, they expect at least at the end of the day wana expect at least a graduation kutoka kwako.
kuna wale watasema mimi bora mtoto wangu wa graduate. It doesn't matter una graduate aje, like kama ni first class, second class, ama uko na huko distinction nini, unaona. But kuna wale maparo, the way wamekubring up, wana expect the best out of you, unaona, because to them they did their own part, unaona, like wame try their level best kukuweka in an environment, ama kukupatia the best things in life, unaona. Unaona inakuja inakuwa difficult kidogo ukifika campus, then you realize ume make decision yenye inaenda ku compromise whatever your parents think about you, unaona. Yes, you are doing it in secret, away from home, away from them, but inafika point wakati kila kitu inakuanga, like they say, kila kitu inakuanga na time yake. Whatever you do in darkness itakuja kufichika tu sometime in future, hata kama si saa hiyo yenye unaifanya. Inakuanga even worse juu tuseme umedevelop in a right setup, ufike campus uanze kuengage in something yenye hata wewe conscience yako inakuquestion. You know that is not right, but you go ahead and engage in it because hakuna mzazi karibu, ama there is nobody around mwenye anajua whatever you are doing you are not supposed to be doing, so hakuna mtu anakucorrect, unaona. But deep down you unajua conscience yako ina question, like you know at the back of your mind whatever you are doing is wrong, but because there is nobody around, police ama to tell you this is wrong, una feel ni kama you are at liberty to do it, but unakuja ku regret baadaye. So ukiwa mse una take information positive, ukiwa mse especially as a young person unakuwa brought up in a certain environment yenye unaona whatever people are doing in the society that is negative and is not happening around you, that is information enough to you that as you grow older, ama as you grow up, you're not supposed to like to borrow hizo traits zenye unaona huko nje, unacheki, like in your own family ama in your own setup yenye unakuwa brought up in, ukiobserve ni vitu zimelainika hivi, that is enough evidence that your parents like wanna wish the best for you, like they have tried their level best to make sure whatever is happening in the society that is wrong is not happening in your surrounding, unaona. And that's why hao wenyewe wamejaribu sana, they have pushed themselves to the limit to make sure hizo behaviors zina happen kwa society like zisikuwe part of you in any way, as long as wao wenyewe wako around your life, unaona. So they expect venye umedevelop kutoka ukiwa mdogo hadi raima umeingia high school ukiwa under their care, they expect hizo traits zenye wamekubring up, ukijua ukifika ile point in life yenye uko solo you still continue with the same trait, unacheki, like usikuje ifike time whatever you are not doing ukiwa under your parents ndo unakuja kuengage na huku baadaye. Cause remember at the end of the day, like I said in some other video, I think nilikuwa naongelea na story na adolescence or something, whatever you do under your parents, yes, maparo wanaweza kuwa wamekuprovide kila kitu at that time, life yako iko comfortable and all things, cause they are responsible for whatever is happening to you at that time. But itafika point utakuwa umegrow, utakuwa an adult, na utakuwa in your own space as an individual. Some other people will come when you are to expect to learn from you, unaona. And by this I mean your own family. Utakuwa in your own family yenye watoi wako wata expect to learn from you, and those that are around you wata expect ukue kama role model kwao. So we picture your life, whatever it is that your parents taught you, ama whatever values it is that they instilled in you, umezi upgrade ama umezi embrace ama umezishusha, unacheki. Like have you compromised whatever values that you are instilled in ukiwa bado uko mtoi, ama when ule mse umezi nini ulizichukulia negative ikafika mahali ukamwa life ifunguke ufanye kenye una feel wewe kwako is right, unaona. Because at the end of the day wanasemanga what an adult sees kama amekaa, wewe kama mdogo wake huwezi ona hata ukipanda the highest mountain, unacheki. So whatever you feel ama you think is right to engage in ama to do, yenye you didn't grow up doing ama you didn't grow up seeing it around you,
si ati your parents did not have the liberty to do it, unaona. They are elders, they can make that decision, but kwa nini hawakuifanya? Cause they know kuna wase wana develop around them and they are looking up to them, unaona. That's why wale maparo wako thoughtful of how they want their kids to end up in future. Huwa wana try to make sure that the environment ama setup wamewaeka is conducive to enable you to grow up into respectable and wale wase wata develop kukua watu wanajiheshimu in life, unaona. Cause I've realized a lot of people are suffering in the society because of the environment, yes, yenye tuli grow up in. But remember, kuna zile vitu you can grow up in, tuseme ukiwatch iki happen around you yenye they are not good things. But venye nilisema in some video back, whatever situations tuna go through, like we are supposed to take it positive. Kama ni kitu poa, embrace, uone venye itaendelea kukujenga hata as you develop ama ukisha develop ukiwa mtu mkubwa. Like kuna zile cultures zenye uta grow up nazo na uzi-embrace uendelee kuzi-practice, unaona. But if you grew up in an environment ama if you are growing up in an environment yenye iko challenging na imeku exposed to a lot of negative stuff, usikuwe part of that environment, like mpaka una-embrace, ukidevelop unasema this is the way to go. If you know something is right, and I believe hakuna mse utona kitu wrong na ujue, like utafanya kitu wrong na ufikirie ni right, hata conscience yako mwenyewe itakwambia whatever you are doing is not right, ama whatever you are experiencing is not right. So wewe kama an individual you're supposed to make that decision ukijua, yes, I've grown up in such and such a setup, ama nime grow up nikiona a lot iki happen in my environment as a kid. So ichukulie kama a challenge to you, grow up to change that perception, ama grow up to change that kind of environment. Like usiwish kama go through challenge ati pia your future generation ama your future kids ama those who will be dependent on you kiwa an adult ati pia lazima wa have to go through whatever will go through, unaona. This is the reason why at the end of the day sisi wote tunajaribu kupush, like tunajaribu kupush in life so that we can provide something better than ile kenye sisi tuli have tukiwa watoi, unacheki. So kama ni hizo challenges una grow up with, mimi naweza advice mse uzichukulie kama challenges zinaku teach how life haifai kukua, unaona. Like ziku teach kuwa resilient enough ile nye unaweza kaa hivi ujiambie, because of how I was brought up ama because of what I experienced niki grow up, siwezi taka watoi wangu wapitie the same thing, ama siwezi taka somebody else I experience whatever nilikuwa na grow up nikiona ama nikipitia, unacheki. And that is why a lot of wale wase wako na hiyo mentality ama mindset, waki grow up na God open ways zao, like huwa wana end up kukua very great people in the society. Like wale wenye wame understand shida ni nini, wame understand why the society ime wa treat venye ili wa treat wakiwa wadogo, ama the reason why wame develop wakiona certain things ziki happen in their surrounding. Probably ni juu tu ya shida and all those life challenges. Sometimes life inaweza kupush to the limit, unaona. But ukiwa na ile mindset ya resilience, una grow up ukijua this is wrong and this is right, unaona. Una grow up ukijua siwezi taka wase next after me wa experience ama after me wa experience what I went through. So uko na ile mindset ya create change, unaona. And that is why I feel family values ni important. Like at the end of the day, hata kama una develop in a harsh environment yenye inaku expose to negative family values, wewe as an individual you need to make a decision kama hiyo ndo life una wish for your kids or your future generations, unaona. So kama ni mse uko straight na uko sane vizuri, it's just a matter of making a decision. Ujiambie, mimi hata life ikini push to the limit, I'd wish nisifanye watoi wangu ama my future generation experience kenye mimi nime grow up nikiona, unacheki. And that will be the beginning of change, at least
kama si kwa your immediate family, tuseme kama wewe ndo mkubwa, utakuwa na ile mentality nataka kucreate hiyo change kwa familia yetu, ama kama ni nyinyi wote mmepitia hivyo, at least your family isipitie that thing. You take it as a learning experience. Everything happens for a reason, so life is all about how you take it, unaona. Like outcome ya whatever you will be is dependent on the way utatake information yenye uko nayo, unaona. Ukiwa brought up in a certain way, ukijua certain things are wrong and certain things are right, like mimi naweza kuadvise always embrace zile vitu ziko right in the society, unaona, ama zile vitu unaambiwa na mzazi ama guardian wako, this is what you're supposed to be doing, unaona. At the end of the day, kila mtu akona ile mind ya kujua whatever is wrong and whatever is right. So whatever you become in future, ama whatever you turn out to be, is entirely because of the decisions that you will make as a young adult, unaona. So I feel that is what I wanted to share today. I hope imekufungua macho kidogo, ama imekumotivate kidogo, imekuentertain at the end of the day. Make sure to like, comment, subscribe kama imekujenga, and share with anyone that you feel this information is worth for. So till next time, deuces.